Hello. Okay, Babu. Babu, my voice is okay? Yes, sir. Okay, ma. Tomorrow, last class, I will explain Thevenin's theorem now. All of understand about the Thevenin's theorem? Reply me. Yes, sir. Okay, once again, I am repeating. If any circuit consisting of the number of sources, okay, and that one, I want to calculating the load resistor current value. In this circuit, I am taking the load resistor is 3 ohms. Okay, this 3 ohms, I am taking the load resistor. This 3 ohms, I am taking the load resistor. Here, I am going to calculate in the current value in this 3 ohms resistor. In this 3 ohms resistor. So, in this 3 ohms resistor, I am going to the calculating the load current value. First of all, the step is we have to find out the remove this one. Remove this one. This 3 ohms resistor we have to remove in case of the Thevenin's theorem. So I am going to be removing this 3 ohms resistor. So I am removing this one, 3 ohms resistor. Next one is see the diagram. Okay, see the diagram. I am going to be removing this one. So I am removing this 3 ohms resistor. After that one, for seeing in this way, you have to calculate the RTH value. You have to calculate the RTH value. So for that one, when going to seeing this in this direction, how many sources will be there here present? See, if the voltage sources are present, short circuit. Okay, if the current sources are present, open circuit. Remember, this is very important. Okay, open circuit. So see this one. Here voltage source will be there. How much value? 20 volts. So this is one I am going to be short circuiting. Okay, short circuiting this one. After that one, there is no current sources. So calculate the RTH value. Calculate the RTH value. Calculate the RTH value. Here, for seeing this one, these two current is coming to in this way now. I'm going to say in this direction. So current flowing to in this direction. So here current is going to be divided, and these two are in parallel. So 5 into 4 by 5 plus 4. It is 20 by 9. And this value is 2.922. So this total resistor is coming to one circuit, one resistor part, and this one will be 2.22. Okay. So this 2.22 is series with 2 ohms. Series with 2 ohms. So what will happen this one? I'm saying this way now. So this 2 ohms and 2.22 ohms are in series connection. So what is the total value? 4.22 ohms. So this is completed. RTH is completed. And the next one is coming for the next one is VTH. VTH nothing but, and the name for the VTH is VOC. Open circuit voltage. Open circuit voltage. Wait a minute. VOC. That is nothing but VTH. Open circuit voltage. So the VTH is going to be calculated. The VTH is going to be calculated. So RTH is completed now. Coming for the VTH. VTH. How can you calculate the VTH? Removing this load resistor, VTH. Otherwise, it is called as a VOC. Okay. Otherwise, it is called as a VOC. So this VOC, we have to calculate this VOC. So first of all, we are going to remove this one now. So I am going to be removing this one. So I am going to be removing this one. Removing this one. So this is the next part.
Students, is it okay? Students, Yes, sir. Yes, sir. Sir. okay. Yes, sir. This is your VTH circuit diagram. Is it okay? Is it your VTH circuit diagram? So I am here removing this RL value, 3 ohms value. I am removing here 3 ohms resistor. Here I am going to be calculating the VOC or VTH. So when this is going to be open circuited, so the current from this 20 volts voltage, current is coming to this direction. Okay, the current is going to be taken direction here from here. Okay, here from here. So what happened? This current, it is open circuited. So there is not possible for current flowing to this one. So it is zero. When it is current is zero, so this resistor is not useful for you. So remove that resistor. Okay, so remove this resistor. So what happened? Only it is coming to single loop. Here we from here to between these two and this one, we are calculating VOC, open circuit voltage. In parallel circuits, this is parallel no, for this one no. So this is parallel circuit. So here VOC equal to nothing but it is VTH voltage. So the 5 ohms resistor voltage, that is nothing but VTH. That is nothing but VOC. Okay. So you have to calculate the voltage across the 5 ohms resistor. See the diagram. It is single loop. It is single loop. So what happened? I want to hear voltage drop. We know resistor value. Find the current value. How can you find the current? I equal to V by R. So 20 volts will be there. Resistor will be 4 and 5 are series. So the current value will be 2.24. So what happened? Voltage across the 5 ohms resistor is nothing but 2.25 current across this resistor, that is 2.22 into 5 ohm resistor. So it is 11.11 volts. So that is VTH value will be 11.11 volts. After that one, take the equivalent circuit diagram of the Thevenin's theorem. What is the Thevenin's theorem equivalent circuit diagram? This is your this total part. This total part I am going to be replacing with one single voltage source, and the total resistance will be equally replacing with the equivalent resistance. These two are in series connection. After that one, which load is I am going to be removing now? I am connecting the 3 ohms resistor. See here. That is VTH value. It is your VTH value. Okay. It is your VTH value. And this one will be RTH value, and the load will be 3 ohms resistor load. So what is the current across the load? I 3 ohms. So I 3 ohms. That is nothing but I equal to V by R. Here generally R will be RTH plus RL. That equal to 11.11 by RTH value is 4.22 plus 3 ohms. So what happened this one? It is nothing but 1.58358 amps. This is your current across the load resistor 3 ohms resistor. This is in case of the Thevenin's theorem. Okay, all of understand? I am repeating morning class again. It is completed. All of understand? Yes, Yes, sir. sir. So I across 3 ohms will be 1.5.358. This is your in case of the Thevenin's theorem. So similarly, I am going for the Norton's theorem. Okay. Similarly, I am going for the Norton's theorem. So I am sharing the one more Norton's theorem statement. Norton's theorem slide. Wait for 2 minutes. I am sharing. All of understand? Section 2 times will be I am explaining.
PPT is okay? Babu, PPT okay na? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. చూడండి, case 1, find RTH. When you are going to finding the RTH, remove the load. Okay, remove the load. So load I am going to be removing here. PPT కనిపిస్తుంది కదా బాబు? PPT Yes. కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Yes, sir. రిమూవ్ చేసిన లోడ్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ? 20 వోల్ట్ సోర్స్ ఉంది కదా. Here I am having the 20 volt source. So start circuiting. So I am going to seeing see here. I am going to seeing from in the direction. From in the direction. So current ఇక్కడ నుంచి పోతుంది అనుకోవాలి మనం. RTH ఫైండ్ చేసుకుంటాను in the direction లోడ్ రిమూవ్ చేసి. సో కరెంట్ ఇక్కడ నుంచి ఫ్లోయింగ్ అనుకుంటున్నా. సో కరెంట్ ఇక్కడ నుంచి ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు this one and this one are parallel. ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసిన బాబు వోల్టేజ్ సోర్స్ తీసేసిన RTH ఫైండ్ చేసేటప్పుడు. RTH ఫైండ్ చేసేటప్పుడు వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ అని మెన్షన్ చేసిన చూడండి PPTలో. ఓకే, సో ఇప్పుడు 4, 5 ప్యారలల్ కాబట్టి 2.2 వచ్చింది. తర్వాత ఇది మళ్ళీ దీనికి సిరీస్ కనెక్షన్. సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ VTH ఫైండ్ చేయాలి ఆర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, సో మళ్ళీ దీనికి ఫస్ట్ ఈ కేసులో ఏం చేయాలి? మీరు ఫస్ట్ లోడ్ ని రిమూవ్ చేయాలి. ఓకే, ఇది నీకు ఇచ్చిన యాక్చువల్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గో టు రిమూవ్ ద లోడ్. సో ఐ వాంట్ టు గోయింగ్ టు రిమూవింగ్ ద లోడ్ ఆర్ 3 ohms. సో రిమూవ్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దట్ వన్. ఆఫ్టర్ దట్ వన్ it is open circuit. When it is open circuit, so what happened? This resistor part, this is resistor part is not useful. Why? Because it is open. Okay, there is no possible for current flowing. From here current is coming now, from here current is coming, here going to be dividing. From this one current is flowing, but it is open now, so it is not useful for this resistor. So cancel this one. So open circuit voltage, this one I am going to calculate here VOC. So it is this when it is open, so the parallel circuits voltage will be same. So I want to voltage across the 5 ohm resistor. This is nothing but VTH. So we know here resistor value. I want to current here. So see the diagram. It is single loop only. It is single loop only. So here current will be I equal to V 20 volts V by R 5 plus 4 20. So 10, 9. So total value is 2.44. 2.44. So this is your current value. This current value is multiplied with 5 ohms, nothing but we getting the VTH. So that is nothing but VTH we are getting. That is your 11.11 volt VTH getting. Okay. So this VTH is going to be connecting here RTH. After these two are in series. For this total series combination, again I am connecting the load 3 ohms resistor. Okay, so what happened? What is our requirement? What is the current across this one load resistor? So I equal to 11.11 by 4.22 plus 3, that equal to 1.538. This is the answer for you. Arthamainda all of you? Yes, Yes, sir. sir. Cheppala malli. Sir. Yes, sir. Again I am to repeat or not? No, sir. No, sir. Okay. Okay. I am taking the one more problem here. See here. Hussein? Hussein?
ఇది స్లైడ్ మోడ్ ఉంది. ఎరేజ్ చేయాలంటే రైజర్ కావాలండి. ఎరేజ్ చేయాలి. ఎంత రాస్తాం? పెద్ద రాష్ట్రం ఇక్కడ ఉండదు. కావట్లేదు. అంటే మళ్ళీ ఎక్సెప్ట్ ఇంట్లో చేస్తాం. బాగా నీట్గా ఉంటుంది. రైట్. మ్యాక్సిమం ఇదే స్లైడ్ మోడ్. ఫుల్ స్క్రీన్ రావాలి. ఇక్కడ మీకు ఇటు పక్క లాస్ట్లో ఉంటాయి. ఇదయ్యో కనిపిస్తున్నాయా? ఇక ఇది నువ్వేం రాయలేదు కాబట్టి ఎనేబుల్ ఏదని రాయి చెప్తా. సరిగ్గా పోతుంది. పెన్ అది తీసుకున్నాం, హైలైటర్ పెన్. Take the diagram. ప్రెస్ చేస్తే పోతుంది. కింద పట్టుకో. అంటే నువ్వు పెన్ ఇది మోడ్ ఉంటుంది పెన్కి. ఎందుకు పోతుంది? ఎందుకు అట్లా పోతుంది? అదే కానీ హైలైటర్ ఓన్లీ పెన్నే వాడు. వచ్చి okay, this is 8 ohms and this is 12 ohms and this is 6 ohms. This is 4 ohms and this is 12 ohms. Babu, PPT okay na ma? Babu, PPT okay na? Sir. కనిపిస్తుందా? బాబు కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Okay. Across this one, your problem is find the Thevenin equivalent circuit across this xy, between x and y. Between x and y, I want to calculate the Thevenin equivalent. So find here Thevenin equivalent. Okay, Thevenin equivalent circuit. Thevenin equivalent circuit across this one. So what is the first one? First case? Tell me. Find RTH. Okay, where you have to find out the RTH? Across the x and y. So it is voltage. First one is 12 volts is voltage source. So short circuit. After that one, 6 ohms, 12 ohms, 4 ohms. Okay, and it is 8 ohms. This is x and this is y. This is your RTH for seeing in the direction. When I am going to see in the direction, the current is going to in this direction. So what happened? 6 and 12 are, tell me. Parallel. Okay, I am going to see in single line equation. 6 to 12 is parallel. Okay, what happened this one? 4. 6 into 12 by 6 plus 12. How much value? 4, sir. Huh? 4. 4. Yes, sir. 4 ohms. 4. Next.
This 4 ohms is coming to where? Here. 4 ohms. What about this one? Series. 4 ohms. Four. What about this one? 8 ohms. It is our RTH. It is our RTH. So what about this 4 and 4? Series. 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 Current is going to same now. So it is coming to 8. So this is your 8 RTH and this is your 8. What about this 2? Parallel. Parallel. So parallel nothing but, so what is R equivalent? 4. Four. R equivalent equal to 8 into 8 by 8 plus 8. That equal to 4. 4. So we got the R equivalent now. Okay. Next, go for the VTH. Go for the VTH. So go for the VTH. So what is the circuit diagram for you? This is your 12 volts. Six, 4, 12, 8. Here I want to VOC or VTH. What is this one? 12 volts. Okay. So here open circuit voltage. Here voltage is nothing but 8 ohms resistor voltage. No? Here voltage is nothing but in parallel circuit voltage is same between these two ohms, no resistor. So voltage across the 8 volts. Voltage across the 8 ohms is nothing but VOC. So which law you have to apply here for finding the voltage across the 8 ohms? Tell me. Which technique I am going to apply? Mesh analysis. Next time nodal. Mesh. Mesh, huh? Mesh. Okay, Amma. So first of all, how many meshes will be there? 2 meshes will be there. So 2 mesh current will be there. The 2 mesh currents will be in clockwise direction. So this is your clockwise direction. And this is your clockwise direction. For this mesh current, I1. For this one, I2. So after that one, assign the signs. For voltage source, it is positive, it is negative. And for this one, incoming current positive, outgoing voltage current negative. For here, positive, negative. For here, positive, negative. For here, positive and negative. For here, positive and negative. Apply in loop 1. Otherwise, mesh 1. Apply in mesh 1. So what is the equation? Tell me. I am going to taking the first sign. So minus 12. Minus 12. First sign plus 6 into I1. I1 plus 12 into I1 minus I2. Antegama between 12. Okay, equal to 0. So what happened this one? 6 plus 6 I1 plus 12 I1 nothing but 18 I1 minus 12 I2 equal to E12 ekkadiki velipotadamma. So it is 12. Okay. So what happened this one? This is equation number 1. Otherwise 6 3 ja 3 I1 minus 2 I2 equal to 2. 6 to divide chesina babu. Equation number 1. Up to understand, all of understand? Chapandi. Yes, Okay, sir. right. Coming for the second loop. Chapandi. 4 plus 4 I2 plus 8 I2 plus 12 into I2 minus I1 equal to 0. Antena? Second loop amma. Yes, sir. Okay. So minus 12 I1 plus entama 8 plus 4 12, 12 plus 12 24. 24 I2 equal to 0. So the name is
minus I1 plus 2I2 equal to 0. 12 తో డివైడ్ చేస్తున్నా బాబు. Solve equation 1 and 2. Solve 1 and 2. Okay, we got it. I1 is 1 amp. 1 amp. Very good. I2 is 1 how by much 2. value? 1 by 2. 5.5 amps. 0.5. Okay, మనకు I1 I2 వచ్చాయి. మనకు కావాల్సింది ఏంది? VOC. VOC. VOC అంటే ఎక్కడ? I2 దగ్గర. I2 Mesh దగ్గర. 2. Voltage across 8 ohms. 8 ohm. VOC is nothing but VTH. In your problem, this value is voltage across 8 ohms. That equal to I2 into 8 ohms. That value will be how much value? 0.508. It equal to 4. 4 volts. So మీకు VTH value వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మీరు? VTH ఈ RTH తో కనెక్ట్ చేయండి. సిరీస్ లో It is 4 volts. It is 4 ohms. Okay, this is your వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంది? ఓన్లీ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అడిగాడు. థెవెనిన్స్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫైనల్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్. అంతే. మనకు కరెంట్ ఫైండ్ చేయమని ఏం అడగలేడు. లోడ్ తీసుకోండి, జస్ట్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేయమని. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్, థెవెనిన్స్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్. అంతే అమ్మా. ఆల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండ్? బాబు, ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes sir. We will go for next problem. బాబు, ప్రాబ్లం అర్థమైందా అందరికి? Yes, sir. Okay, next. So next question is second problem. Using Thevenin's theorem, using Thevenin's theorem, using Thevenin's theorem, find current through I through 1 ohm resistor. 1 ohm resistor. So I am going to drawing the circuit diagram. See this one. బాబు, క్లాస్ అండి, నేను నోట్స్ పంపిస్తా. ఓకే బాబు, ఆల్ ఆఫ్ లిజన్ హియర్. బాబు, Yes, sir. Yes, Thevenin's sir. ది నోట్స్, మా స్టూడెంట్ రాసిన నోట్స్ ఉంది. ఆ నోట్స్ మీకు యాస్టీస్ గా పంపిస్తా, సరేనా? మీరు ఫస్ట్ Okay. ప్రాబ్లం కాన్సన్ట్రేషన్ Okay చేయండి. sir. ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫికేషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. ఫైవ్ ఓమ్స్. ఓకే, ఇది 1 ఓమ్, ఇది 3 ఓమ్స్, ఇది 2 ఓమ్స్, ఇక్కడ 2 వోల్ట్స్, ఇక కరెంట్ వచ్చేసి 3 ఆంప్స్. ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. మీకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏందమ్మా? టెల్ మీ.
What is the question? Using Thevenin's theorem, Current find in one ohm resistor. 1 ohm రెసిస్టర్ లో కరెంట్ ఐడెంటిఫై చేయమన్నారు. ఈ 1 ohm రెసిస్టర్ లో కరెంట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. అంటే ఇది మనకు లోడ్ కదా. ఓకే, ఇది మనకు లోడ్. Yes, sir. సో దీన్ని రిమూవ్ చేయాలి. ఓకే, రిమూవ్ చేసి ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే స్టెప్ 1 ఏంది, ఆర్టీహెచ్ ఫైండ్ చేయాలి. ఆర్టీహెచ్ ఫైండ్ చేసేటప్పుడు ఓకే, ఆర్టీహెచ్ ఫైండ్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆర్టీహెచ్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఈ పాయింట్ ని నేను ఏ అనుకుంటున్నా, ఈ పాయింట్ ని బి అనుకుంటున్నా. ఓకే, లోడ్ ని. ఓకే, సో ఇది లోడ్ ఏ పాయింట్, ఇది బి పాయింట్. ఓకే, సో ఏ పాయింట్ నుంచి చూడండి 3 ohms రెసిస్టర్ వచ్చింది. ఓకే, అగైన్ మళ్ళీ ఏ పాయింట్ నుంచి చూడండి, ఇది వోల్టేజ్ సోర్స్ కదా బాబు, షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసిన తర్వాత 2 ohms రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేసిన. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇదంతమ్మా ఇది 2 ohms అమ్మా. సో ఇక్కడ 2 ohms కనెక్ట్ చేసిన. ఓకే, రైట్. ఇదేంది, కరెంట్ సోర్స్ ఓపెన్, అవసరం లేదు మనకి. ఇది కరెంట్ సోర్స్ 3 amps ఓపెన్, అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఫైండ్ చేయాలి. అర్థమైందా? ఎవరికైనా చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్తా. అర్థమైందా? ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా సార్? ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకు వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే 1 ohm రెసిస్టర్ ద్వారా, ఇక్కడ ఉన్న 1 ohm రెసిస్టర్ ద్వారా ఇక్కడ ఇది మనకు సర్క్యూట్ 1 ohm రెసిస్టర్. ఇక్కడ మనకు కరెంట్ కావాలి, ఇక్కడ కరెంట్ కనుక్కోవాలి మనం. సో మన మెథడ్ ఏంది, బై యూజింగ్ థెవెనిన్స్ థియరం. సో ఫస్ట్ దాన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాయి. రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఏర్పడిన పాయింట్స్ ఏ అండ్ బి, ఈ టర్మినల్స్ ఏ అండ్ బి. ఓకే, ఏ అండ్ బి, ఇక్కడ మధ్యలో రెసిస్టర్ ఉన్నట్టు బాబు 1 ohm రెసిస్టర్. ఓకే, అది నేను లాస్ట్లో తీసుకుంటా థెవెనిన్స్ ప్రకారం. సో రిమూవ్ చేసిన తర్వాత థెవెనిన్స్ థియరంలో ఆర్టీహెచ్ ఫైండ్ చేసేటప్పుడు వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ఉంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ నుంచి చూస్తూ ఫస్ట్ నీకు సర్క్యూట్ లో వోల్టేజ్ సోర్స్ వస్తే షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయి, కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేయి. సో ఫస్ట్ 3 ohms ఏంది, 3 amps అనేది కరెంట్ సోర్స్గా, అంతేనా? Yes, sir. సో కరెంట్ సోర్స్ కాబట్టి ఈ కనెక్షన్ మొత్తం తీసేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏముండదుగా, అయిపోయింది. Open circuit. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది, కరెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కాబట్టి. సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసిన 2 ohms పెట్టినా మళ్ళీ ఇక్కడ. సో 2 ohms రెసిస్టర్ అలాగే ఉంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంది, 2 ohms రెసిస్టర్ అలాగే ఉంది, 3 ohms అలాగే ఉంది, 2 ohms అలాగే ఉంది. చూడండి, నెక్స్ట్ 5 amps ఉందిగా, ఓపెన్ కరెంట్ సోర్స్ కాబట్టి ఓపెన్ చేస్తా. ఓపెన్ సార్. ఇప్పుడు ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఇక్కడ నుంచి ఫైండ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నుంచి ఫైండ్ చేసేటప్పుడు చెప్పండి, ఏవి సిరీస్ ఉన్నాయి, ఏవి ప్యారలల్ ఉన్నాయి. చెప్పండి బాబు. 2 and 3 parallel. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఈక్వల్ టు 2 are parallel with 3 and total is Series. very with good. two. Series with 2. 2. Series with 2 amps. 2 amps. See the diagram. ఇప్పుడు రెండు ప్యారలల్ అప్పుడు ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది వాల్యూ, 1.2. 2 into 3 by 2 plus 3 plus 2 that equal to 1.2 plus 2 that equal to 3.2 ohms. It is R equivalent. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా చూడండి, 2, 3 ప్యారలల్ గా అమ్మా, ఇది ఏ, ఇది బి. 2, 3 ప్యారలల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఈక్వల్ రెసిస్టర్ వస్తుంది. అదెంత, 1.2. ఇదెంత, 2 ohms. ఓకే, అర్థమైందా? Yes, sir. ఇది ఆర్ ఈక్వలెంట్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం, tell me. VTH. VTH. Okay, very good. This is your RTH. Next go for VTH.
VTH. VTH ఫైండ్ చేయాలంటే అక్రాస్ దిస్ టర్మినల్స్ నో A and B టర్మినల్స్. ఓకే, సో సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ జాగ్రత్తగా చూడండి ఒకసారి. ఇది 3 amps. ఓకే, సారీ 2 volts. ఓకే, it is your 2 ohms. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మీకు చూడమ్మా, కొద్దిగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ 2 ohms ఈజ్ ప్యారల్ విత్ 5 amps. నేను ఇక్కడ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తున్నా, కరెంట్ సోర్స్ ని వోల్టేజ్ సోర్స్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నా. అప్పుడు ఏమైతుంది ఇక్కడ? ఎనిబడి ఎనిబడి 10. yes, it is coming to as పోయిందేమో మొత్తం. టోటలీ రైజ్. కింద ఉంటుంది సార్, 24 ఆ స్లైడ్లో ఉంటుంది. లేదు సార్, ఎరేజ్ అయిపోయింది. అయిపోయింది సార్ అది. ఓకే, సి ఆర్టీహెచ్ అర్థమైందిగా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. చూడమ్మా మళ్ళీ సార్, అగైన్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు డయాగ్రామ్, మెయిన్ డయాగ్రామ్. It is 3 amps. Two volts. Two ohms. 3 ohms. 2 ohms. 5 amps. Okay, this is, and this is your load, 1 ohm resistor. So first ఏంది, RTH అయిపోయింది, VTH. VTH అన్నప్పుడు ఇది 3 amps ఇలాగే ఉంటుంది. ఓకే, ఈ 2 volts ఇలాగే ఉంటుంది. టూ ఓం రెసిస్టర్ ఇలాగే ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి డయాగ్రామ్ వచ్చింది. ఇది ఏ పాయింట్, ఇది బి పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి నీకు 3 ohms వచ్చింది. ఓకే, తర్వాత ఇది ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోయింది. తర్వాత వచ్చేసరికి ఇది బాబు, ఇది ఒక లూపు. ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్, ఒక కరెంట్ సోర్స్ ప్యారల్ గా రెసిస్టర్ ఉంది. దీన్ని వోల్టేజ్ సోర్స్ గా మార్చుకుంటున్నాయి. ఎలాగా? ఎంత వాల్యూ అమ్మా? సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ 5 2 జా v కోట్ అయ్యారు 10. సో ఇప్పుడు నీకు సైన్ ఇక్కడ, సైన్ ఏది పెట్టాలి? పైన పెట్టాలి, ప్లస్ ఎందుకు పెట్టాలి? పైన ఆరో గుర్తు పైకి ఉంది, ఇట్లా ఆరో పైకి ఉంది. ఓకే, రైట్. ఇది మైనస్, ఇది 10 volts. నెక్స్ట్ ఈ రెసిస్టర్ ఏమవుతుంది? దీనికి సిరీస్ గా వస్తుంది. ఓకే, ఇది ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ యువర్ 2 ohms. ఇట్ ఈస్ యువర్ ఏ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ యువర్ బి పాయింట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం విఓసి కనుక్కోవాలి.
విఓసి ఆర్ విటిహెచ్. ఓకే, అప్పుడు నీకేమైతుందమ్మా, ఇదొక లూపు, ఇదొక లూపు. నేను ఈ లూప్ని I1 అనుకుంటున్నా, ఈ లూప్ని I2 అనుకుంటున్నా. ఓకే, మీ ఇష్టం, కేవీఎల్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, కేసీఆర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎన్ని టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ నాకు ఇక్కడ ఏంటంటే లూప్లో మాదిరి కనిపిస్తుంది కాబట్టి కేవీఎల్ అప్లై చేసుకోవడం బెస్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ లూప్కి అప్లై చేయండి. అయితే మీరు ఫస్ట్ లూప్కి అప్లై చేసే కంటే ముందు ఈ I1 ఉందిగా, ఫస్ట్ లూప్ అప్లై చేసి I1 ఉందిగా. ఓకే, ఈ లూప్లో చూడండి, ఆల్రెడీ కరెంట్ ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సో కరెంట్ ఇలా వస్తుంది కాబట్టి ఈ కరెంట్ ఏమైతుంది, సోర్స్ కరెంట్ ఇక్కడ, సో I1 అయిపోతుంది. సో I1 ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు, I1 ఈక్వల్ టు 3 amps. ఓకే, I1 ఈక్వల్ టు 3 amps అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ లూప్ 2కి రండి. లూప్ 2కి వచ్చినప్పుడు అప్లై చేసుకోండి. నేను సెకండ్ సైన్ తీసుకుంటున్నా, మర్చిపోదు. ఓకే, ఫస్ట్ సైన్ తీసుకోండి, మీ ఇష్టం, యాజ్ వెల్ విష్. ఫస్ట్ సైన్ తీసుకుంటే +2. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంది, ప్లస్ మైనస్, ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్, ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్, ఇక కరెంట్ ఇది ప్లస్ అవుతుంది, ఇది మైనస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఏమవుతుంది, ఇది +2 ప్లస్ 2I2 ప్లస్ 3 into I1 minus I2 equal to 0. 2 plus I2 ఎంతమ్మా తెలియదు, మనం కనుక్కోవాలి. ప్లస్ 3 into I1 ఎంత 3 amps మైనస్ I2 ఈక్వల్ 0. సో ఏమవుతుంది, 2I2 minus 3I2, హౌ మచ్ వాల్యూ I2 ప్లస్ 9, ఇది 9 plus 2 11 ఈక్వల్ టు 0. ఇది తప్పు పోయిందమ్మా ఒకటి, సార్ I2 minus I1. I2 minus I1 అమ్మా, సారీ, I2 minus I1. So it is I2 minus I1. I1 value is 3. Okay, this value is 3. So what happened here, 5I2 minus ఇది 9 అవుతుంది, 9 minus 2 7 అవుతుంది. అంతేగా, ఇది 9. ఓకే, 3 3 is 9, మైనస్ ఉంటుంది దీనికి ముందు, కాబట్టి -9 plus 2 7. I2 equal to how much value, 1.4 amps. -7. ఇది -7, సారీ, ఇది -7. I2 equal to 1.4 to 1.4 amps వస్తుంది. మనకు కావాల్సింది ఏంది, ఇక్కడ VTH కావాలి, ఇక్కడ డ్రాప్ కావాలి. ఓకే, ఇక్కడ డ్రాప్ కావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు దీనికి లూప్ అప్లై చేసుకో. ఓకే, ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ కావాలి కదా VTH. సో నీకేమైతే ఇప్పుడు ఒక్కసారి డయాగ్రామ్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది ఏ పాయింట్, ఓకే, ఇది బి పాయింట్. చూడండి, మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ కావాలి మనకు విఓసి, ఇక్కడ విఓసి కావాలి. సో ఇక్కడ ఏంది నీకు, ఇది చెప్పండమ్మా, 3 కదా, 10 2 ఇట్లా కనెక్ట్ అయింది. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ కరెంట్ తెలుసుగా, ఏది I2 I1 లూప్ ఇది. ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ నీకు లూప్ కేవీఎల్ అప్లై చేసుకో, ఇప్పుడు ఏమైంది నీకు ఇక్కడ చెప్పండి, కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇలా ఉందనుకోండి. ఓకే, ఇది VTH, ఇది విఓసిగా, ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్, అంతేగామ్మా, మనకి ఇక్కడ కావాలి. సో నేనేం చేస్తానంటే ఫస్ట్ సైన్ చేస్తాను. అర్థమైందమ్మా, చెప్పండి, అర్థమైందా? ఓకే, మళ్ళీ చెప్తా. అర్థమైంది సార్. ఇక్కడ విఓసి కావాలి నాకు, ఇది ప్లస్, ఇది మైనస్. సో ఫస్ట్ సైన్ తీసుకో, మైనస్ విఓసి. ఓకే, ఇది ప్లస్, ఇది మైనస్. ఓకే, ప్లస్ 3 into ఏ కరెంట్ అమ్మా దీనిలో పోయేది, I2. రెండు పోతాయి. దీనిపైన మళ్ళీ ఇంకో లూప్ ఉందిగా, 3 into I2 minus I1. ఓకే, ప్లస్ 10 ప్లస్ 2 into ఇది ఓమ్స్ I2, అంతేనా?
ఈక్వల్ టు 0. అర్థమైందా? బాబు, అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు నీకేమైతుంది? ఈ విఓసి అవతల తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి, విఓసి ప్లస్ విఓసి ఈక్వల్ టు I2 మైనస్ I1. I2 వాల్యూ ఎంత? 1.4. I1 వాల్యూ ఎంత? 3. I1 3 గా ఇక్కడ సార్ 2I1 సార్, అక్కడ 2I2 కాదు. ఇదా? ఓకే అమ్మా, 2I1, సారీ 2I1. ఓకే రైట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నీకు 3 ఇంటూ I2 మైనస్ I1 వాల్యూ 3 ఇంటూ I2 ఎంతమ్మా? 1.4 మైనస్, ఓకే, I1 వాల్యూ ఎంత? 3 ఆన్సర్గా, ఓకే, ప్లస్ 10 ప్లస్ 2 ఇంటూ I1 వాల్యూ ఎంత? 3. సో విఓసి ఎంత వచ్చింది మీకు ఇక్కడ? 20.8 వస్తుందమ్మా. ఓకే, 20.8 వోల్ట్స్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఈ 20.8 వోల్ట్స్ని మనకు ఆర్టీహెచ్ ఎంత వచ్చింది ఇందాక? 3.2 ohms, sir. 3.2 ohms. కనెక్ట్ చేయాలి. కనెక్ట్ చేసిన మనం లోడ్ ఎంత అనుకుంటాం ఇక్కడ? 1 ohm. ఎక్కడికో పోయింది, ఇంకా వదిలేసేయండి. 1 ohm సార్. 1 ohm గా లోడ్ ఏబి మధ్య, ఇక్కడ 1 ohm కనెక్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు కరెంట్ కనుకోండి, I అక్రాస్ 1 ohm, that is nothing but load resistor current, load current I equal to V by R, that is VTH or VOC by this is your RTH, this is your RL, RTH plus RL, that equal to 20.8 by 3.2 plus 1, that equal to this value is 4.95. 7. Okay, all of understand? బాబు, ప్రాబ్లం అర్థమైందా? ఎస్ సార్. సార్ ఎప్పుడు సిరీస్ లోనే కనెక్ట్ చేయాలా సార్? VTH ని, VOC ని, RTH ని ఎప్పుడు సిరీస్ లోనే కనెక్ట్ చేయాలి. ఓకే సార్. ఓకే ఓకే సార్. లోడ్ రిమూవ్ చేస్తాం కదమ్మా, లోడ్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత RTH ఫైండ్ చేయాలి, VTH ఫైండ్ చేయాలి. ఆ రెండింటిని ఎప్పుడు మీరు సిరీస్ లోనే కనెక్ట్ చేయాలి. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ go for the next problem. Find Thevenin's equivalent. Thevenin's equivalent. Okay, it is 3 amps, $60. డ్రా చేసుకోండి బాబు, సాల్వ్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ 32 ohms, 8 ohms. నేను అన్ని PDF నోట్స్ పెడతాను, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. థెవెనిన్స్ థీరం మొత్తం నైట్ కల్లా, అండ్ మాక్సిమం పవర్ థీరం కూడా పెడతాను. ల్యాబ్ ఉందిగా. ఎస్ సార్. ఈ ఏబి మధ్య నాకు థెవెనిన్స్ ఈక్వివలెంట్ ఫైండ్ చేయండి. డూ ఇట్ అండ్ టెల్ మీ ది ఆన్సర్. ఏబి మధ్య థెవెనిన్స్ ఈక్వివలెంట్ అంటే ఏంది? VTH ఫైండ్ చేయాలి, RTH ఫైండ్ చేయాలి. ఆ రెండింటిని సిరీస్ కనెక్షన్ పెట్టి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చెప్పాలి. Do it. I will give the 5 minutes for you. Do it and tell me the answer. What is the RTH value? What is the VTH value?
Okay. Tell me. Students. Babu. What is the value of RTH? 40. Anybody calculated? 40 వచ్చింది సార్ 40, sir. sir. RTH is 40. very 40. good, right? What is the VTH? Eight. that No. Huh? No, sir. Okay. Okay. I'm repeating first once again RTH. So when you are calculating the RTH, current source is open circuit. So 3 amps is open circuited. Okay. So remove that one only. Open, not required. And it is 32. And it is voltage source is short circuited. 60 volts. And this is 8 ohms. And again, here current source open circuit. So it is A, it is B. So R equivalent, R that is RTH. How much value? 40. Remaining people have understand? Those people are not got RTH value or understand? Babu, Chapandi. Replay me. Yes, sir. All of understand RTH value? Yes, sir. Okay. Coming for the VTH. Coming for the VTH. So this is your A point. See the diagram. How can you I am writing? Okay. And from here 8 ohms. 8 ohms. Okay. And what about this one? 32 ohms. Okay. After this one, 32. Okay. After this one, 60. Okay. And okay. I want to across this one now. VOC, open circuit voltage. So if you take this is one loop, this is nothing but I1, and this is I2. Okay, this is nothing but I2. Okay. Okay. So wait a minute. Wait for 2 minutes.
Okay, students. Babu, listen here. What is the current across this one here? Babu, okay? Is it okay? Yes, sir. What is the current across this one? Yes, 3 amps is current coming this way. Three amps current is coming in this way. Okay. What is the resistance? 32 ohms, 60. What is the current of this one? I equal to V by R, no? Okay. I equal to V by R. So here the current will be 8 amps. 8 amps. 8 amps. 3. Okay. See here. From here, current is coming to here. In this way, it is 5 amps. It is 5 amps. Total current is 8 amps. Can you understand up to here? All of you. Babu. Yes, sir. Yes, sir. From this source, 3 amps is coming. From this source, 5 amps is coming. Total is 8 amps. ఇక్కడ అప్పుడు మీకు ఇక్కడ డ్రాప్ ఎంత అయిపోతుంది? ఇది 8 ohms ల 8 ohms ల కరెంట్ 5 amps వస్తుందిగా. ఇక్కడ డ్రాప్ ఏంది? 40 volts. ఓకే. ఇక్కడ డ్రాప్ ఏమవుతుంది? 8 into 32. హౌ మచ్ వాల్యూ? ఇది 32 ohms. ఇక్కడ కరెంట్ ఎంత? 8 amps కరెంట్. ఓకే. ఇక్కడ కరెంట్ ఎంత? 5 amps కరెంట్. సో 8 into 5, 40 volts drop. Ikkada 8 into 32. How much drop? 256 drop. Okay. And here plus minus. Okay. It is plus minus. Plus minus. What is here? 60 volts drop. It is B point. Draw the potential difference across this one. VTH. Okay. Plus minus. So what is the potential of this one? One is VTH equal to 40 plus 256. 256 plus 60. How much value? 356. 356 VTH. Any doubt? Tell me. Babu, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. ఇక్కడ నేను టెక్నిక్ యూజ్ చేసిన టెక్నిక్ ప్రకారం ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. VTH లా. బాబు ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తారా సార్? ఓకే చూడమ్మా, దిస్ ఈజ్ యువర్ పాయింట్స్ నో, 2 పాయింట్స్ నో, A and B. ఈ 2 పాయింట్స్ మెన్షన్ చేసుకున్నా ఇక్కడ. ఓకే. తర్వాత ఏం చేస్తున్నంటే ఇక్కడ సోర్స్ నుంచి ఇక్కడ కరెంట్ ఆంప్స్ నుంచి 3 amps కరెంట్ ఇలా వస్తుంది. ఓకే. 3 amps కరెంట్ వస్తుంది. ఇక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్ VOC నథింగ్ బట్ ఓకే. ఇక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్, ఇక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్ మనకి ఈ లూప్ లో డ్రాప్స్ ఈక్వల్ గా అనుకుంటే అయిపోతుంది అమ్మా. ఇదంతా లూప్ ఒకటేగా, ఇదేగా. సో ఇక్కడ నాకు రెసిస్టర్ ఉంది, ఈ కరెంట్ ఇలా వస్తుంది అమ్మా. ఈ కరెంట్ ఇలా వెళ్తే ఏమైతే పోదు, ఇక్కడ 0 అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అమ్మా. ఇక్కడ సప్లై కరెంట్ పోదు, వచ్చే కరెంట్ మొత్తం ఎలా వెళ్తుంది నీకు? ఇలా వెళ్తుంది. సో 5 amps కరెంట్ వెళ్తుంది దీంట్లో. సో ఇక్కడ ఎంత? ఇది 40 వేసేసిన. చూడండి డయాగ్రామ్. 8 into 5 40 వేసేసిన. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ఈ 5 amps కరెంట్ ఇలా వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి 3 amps వస్తుంది. ఈ రెండు ఏమవుతుందమ్మా? ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతాయిగా. ఇలా వస్తుంది, ఇది ఇలా వస్తుంది. టోటల్ కరెంట్ ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. సో 8 amps కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది. అప్పుడు ఇక్కడ డ్రాప్ ఎంతో వస్తున్నాయి. ఆ డ్రాప్ 32 ohms అక్రాస్ ద 8 amps వెళ్తుంది కాబట్టి డ్రాప్ 356 volts వచ్చిన అయిపోయింది. సో ఇలా వచ్చేసినాము. నెక్స్ట్ ఏంది? 60 ప్లస్ 60 volts. ఇప్పుడు రాస్తే నీకు ఏమవుతుంది? VTH ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ సైన్ తీసుకోండి, KVL అప్లై చేసుకోండి. ఓకే. KVL అప్లై చేసుకోండి. ఫస్ట్ సైన్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ ఏంది? మైనస్ VTH. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ సైన్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి డ్రాప్ ఏది? ఫస్ట్ సైన్ ప్లస్ 40 ప్లస్ 256 ప్లస్ 60 ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు ఇది వదిలి తీసుకొచ్చారనుకోండి, VTH ఈక్వల్ టు 356. అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పాలా? పర్లేదు చెప్పండి, నేను చెప్పమ్మా. బాబు చెప్పమ్మా. 5 amps అక్కడ సర్క్యూట్ ఉందని చూడండి సార్. 5 amps అవునవును, అది ఉండదా సర్క్యూట్ లో? మళ్ళీ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోద్దా?
ఇక్కడ మనకు విఓసి కావాలి, ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్. ఇక్కడ ఈ డాట్ మధ్య ఈ మధ్య వోల్టేజ్ కావాలి మనకు అన్నప్పుడు ఇదంతా ఇక్కడ నీకు ఏమైనా రెజిస్టర్ ఉందా? రెజిస్టర్ లేదుగా. లేదు సార్. సో మనకి ఇక్కడ 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 ఇది ఏ పాయింట్, ఇది బి పాయింట్ అనుకోవచ్చుగా. ఓకే సార్. ఓకే, ఏ పాయింట్ బి పాయింట్ అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్ కావాలి మనకు అన్నప్పుడు ఇది అవసరం లేదుగా మనకు. ఎస్ సార్. ఇక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్ సేమ్ గా ఇక్కడ ఇక్కడ నాకు డ్రాప్ కావాలి. ఓకే సార్. ఓకే, ఇక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్ కావాలి, ఇక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్ కావాలి. ఓకే, ఇది లేనట్లేమ్మా, ఇంకా లేదు లేదు లేదు, ఇంకో ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, అవసరం లేదు మనకి దీంతో. పొటెన్షియల్ డిఫరెంట్, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెంట్ కావాలి నాకు అన్నప్పుడు ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెంట్ అనుకుంటున్నా. ఈ పాయింట్ మధ్య ఈ పాయింట్ మధ్య, ఈ పాయింట్ మధ్య ఈ పాయింట్ మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెంట్ అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెంట్ ఆల్రెడీ ఉంది. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. కరెక్ట్ అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇది లూప్లా ఇక్కడ నేను విఓసి అనుకోవాలి. ఓకే, సో ఇది ఏ పాయింట్, ఇది బి పాయింట్, ఇది ఏ పాయింట్, ఇది బి పాయింట్. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెంట్ అనుకోవాలి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎన్ని డ్రాప్స్ ఉన్నాయో అనుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. ఇది ఏ పాయింట్ కమ్మా, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. ఇక్కడికి వచ్చిన, ఇక్కడ 8 ohms ఉంది. సో ఈ కనెక్షన్ ప్రకారం ఈ 5 amps కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది కదా, కాబట్టి ఇక్కడ డ్రాప్ ఎంత ఏర్పడుతుంది, 40 volts డ్రాప్ ఏర్పడుతుంది. ఎక్కడైతే ఇప్పుడు 5 amps ఇక్కడ వచ్చిందో ఇక్కడ నుంచి 3 amps వస్తుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఈ కరెంట్ ఇక్కడ వెళ్ళిపోతుంది. 5 + 3 8 amps ఇక్కడ వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ డ్రాప్ ఏర్పడుతుంది. ఆ డ్రాప్ ఎంత, 8 × 32 256 అయిపోయిందా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డ్రాప్ ఎంత, +2 - కాబట్టి 60 డ్రాప్. అర్థమైందా? ఇక్కడ డ్రాప్ ఇది 40, 256 డ్రాప్, 60 డ్రాప్. ఏ టు బి పొటెన్షియల్ డిఫరెంట్ అనుకుంటా. అంటే నువ్వు అంటున్నా ఏంటంటే ఈ 5 ohms రెసిస్టర్ ఉంటుంది, 5 ohms కరెంట్ మీటర్ ఉంటుందని అడుగుతున్నావు, అంతేగా? అంతేగా బాబు? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఈ 5 amps అనేది మనకు ఉన్నా సరే మనకు సంబంధం లేదు, మనకు కావాల్సిన పొటెన్షియల్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా పొటెన్షియల్ డిఫరెంట్. మనకు ఈ 5 amps కరెంట్ ఇలా మీకు ఉంటుంది, మనకు సంబంధం లేదు. అది మనకి ఇక్కడ విఓసి కావాలి. ఇక్కడ విఓసి అన్నా ఇక్కడ విఓసి అన్నా ఒకటే. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఎస్ సార్. మరి ఆ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ సైన్ కన్వెన్షన్ ఎలా తీసుకోవాలి సార్? ఏ వోల్టేజ్ సోర్స్ అమ్మా? ఇప్పుడు 8 × 5 40 ఒకటి వచ్చింది, ఇంకోటేమో 8 × 3. 8 × 5 40 వచ్చింది కదా, ఇక్కడ నుంచి నీకు 5 amps వెళ్తుంది అమ్మా. ఓకే సార్. పొటెన్షియల్ డిఫరెంట్ నేను ఏ టు బి అంటున్నా అన్నప్పుడు, ఏ టు బి అన్నప్పుడు ఇది పాజిటివ్ అవుతుంది, ఇది నెగిటివ్ అవుతుంది. ఓకే సార్. ఓకే, కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది కాబట్టి చూడు, కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది. ఇది పాజిటివ్ తీసుకున్నా, ఇది నెగిటివ్ తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ ఈ 3 amps 5 amps మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ తీసుకుంటున్నా, ఇది నెగిటివ్ తీసుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్. ఓకే సార్. అర్థమైందా? ఫైనల్ మనకు కావాల్సింది ఏ టు బి మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెంట్ కావాలి కాబట్టి వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఇది ఇది ఇది. ఓకే, అర్థమైందా? yes sir. yes సో మనకి లాస్ట్ కి ఏమైంది, థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ అడిగి, థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ కాబట్టి ఇది VTH, ఇది RTH, ఇది థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ అంతే. ఇది A, ఇది B. ఇదెంత 356, ఇదెంత 40. ఓకే, అర్థమైందా బాబు? Yes sir. This is your one more problem on Thevenin circuit diagram. Okay, coming for the next one. ఇంకో ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తారా బాబు? Yes sir. Yes sir. అర్థమైందా? Yes sir. మీకోసం మెల్ల చెప్తున్నా నేను. Thevenin's theorem. Up to now 3-4 problems completed. మీకు పీపీటీ షేర్ చేస్తా బాబు. పీపీటీలో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది, నెక్స్ట్ లెక్చర్ నోట్స్ షేర్ చేస్తా, దాని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి Thevenin's theorem మీద, నైట్ క్లాస్ షేర్ చేస్తా, అండ్ సిఆర్ మాక్సిమం పవర్ థియరం అడిగింది, అది కూడా షేర్ చేస్తా. నో టెన్షన్. ఓకే, yes sir.
Take the one more problem. Fifth one. Find equivalent circuit by A and B. ఓకే, నేను లోడ్ కరెంట్ ఫైండ్ చేయమంటాను, ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఫైండ్ చేయమంటున్నా. అంటే ఆర్టీహెచ్ విటిహెచ్ వరకే అన్ని. ఓకే, ఫస్ట్ ఏందమ్మా ఆర్టీహెచ్. చెప్పండి ఎంత ఆర్టీహెచ్ వాల్యూ చెప్పాలి ఏమైనా ఫాస్ట్ గా. షార్ట్ సర్క్యూట్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. బాబు ఎంత ఆర్టీహెచ్ వాల్యూ? 6.75. ఓకే, వెరీ గుడ్ బాబు, ఒక్కరే రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు. సేమ్ వాయిస్ నుంచి నాకు ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి. 6.75 సార్. చూడండి, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, వోల్టేజ్ వస్తుంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసిన, రెజిస్టర్ 10 ohms, నెక్స్ట్ 6 ohms, అగైన్ వోల్టేజ్ సోర్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్. షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే ఒక లైన్ గీయడం అంతే. 3 ohms, A, ఇది B, బిట్వీన్ దిస్ వన్ RTH. ఇప్పుడు ఏమైతే నీకు RTH? 10 is parallel to 6. 10 is parallel with 6. Series 3. 6.75 ohms అయిపోయింది. నెక్స్ట్ VTH ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, VTH ఫైండ్ చేసేటప్పుడు చెప్పండి ఏ టెక్నిక్ యూజ్ చేద్దాం. ఏం టెక్నిక్ అవసరం లేదు, చూడండి బేసిక్ చిన్న ప్రాబ్లం సార్ లూప్ తీసుకొని చేయొచ్చు. అంతే, సింగిల్ లూప్ అయిపోతుంది. ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ VTH అంటే అందులో నేను మెన్షన్ చేస్తాను, మళ్ళీ అందుకొక VOC అంటున్నా. VOC ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాబట్టి ఇది రెసిస్టర్ మనకు అవసరం లేదు కదా, అంతేనమ్మా. కరెంట్ ఇక్కడ పోతుందా? ఎస్ సార్. Yes, sir. అప్పుడు నీకేంది, ఇక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్ కనుక్కోవాలి. సో ఇది 10 ohms 6 ohms. ఓకే, ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్, ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్. ఇప్పుడు అప్లై చేసుకోండి. ఏ సైన్ తీసుకుందాం? ఫస్ట్ సైన్ తీసుకుందాం. ఓకే, -50 ప్లస్ 10I1 10 into I. ఓకే, కరెంట్ I అనుకోండి, ప్లస్ 6 into 6 into I plus 10 equal to 0. అంటే ఏమవుతుంది? 6 into I, sorry, 16I, I1 కాదమ్మా, I అని, 16I equal to ఎంత? 40. I equal to ఎంత? 2.5. అంటే ఇక్కడ 2.5 కరెంట్ పోతుంది. ఓకే, 2.5 కరెంట్ పోతుంది. ఇప్పుడు VTH ఫైండ్ చేయండి, డ్రాప్, ఒక్కొక్క డ్రాప్ ఫైండ్ చేసుకోండి. ఓకే,
ఇక్కడ డ్రాప్ ఎంత, ఇక్కడ డ్రాప్ ఎంత, ఇక్కడ డ్రాప్ మనకి తెలుసు. ఇక్కడ ఇప్పుడు నీకు ఏమైంది సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ లా చూడండి, ఒకసారి చూడండి. చెప్పండి ఇక్కడ డ్రాప్ ఏంటది 25 గా 2.5 into 5 10 ఎంత 25. 25 volts డ్రాప్. 25 volts. ఇక్కడ డ్రాప్ ఎంత 50 volts గా. Yes, sir. 15 volts. ఇక్కడ డ్రాప్ ఎంత 25 into 6 how much value 2.5 into 6. 15, sir. 15 అంతేగా. సో ఇక్కడ డ్రాప్ 15 volts రెజిస్టర్ గుండా. ఇక్కడ ఎంత డ్రాప్ 10 volts పాతది. ఓకే, మనకి ఇక్కడ కావాలి VOC VTH. ఓకే, ఇక్కడ VTH ఇదే మనకు కావాల్సింది. VOC ఇదే మనకు కావాల్సింది. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్. ఇప్పుడు దీనికి అప్లై చేసుకోండి డ్రాప్స్, టోటల్ డ్రాప్స్ KVL. ఓకే, చెప్పండి. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ సైన్ మైనస్ VOC. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్. సో ప్లస్ 15 ప్లస్ 10 ఈక్వల్ టు 0. సో VOC ఏమవుతుంది 25 volts. అర్థమైందా? Yes, sir. చెప్పండి, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అప్పుడు మళ్ళీ చెప్తా. బాగా అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. అరే అర్థమైంది లేదారా? Yes, sir. Sir. చెప్పండి, డౌట్ ఉందా? Only 10 plus 15 యాడ్ చేయాలా సార్? అంటే ఇప్పుడు చూడమ్మా, ఇది నీకు మనం అనుకుంటుంది VOC ఇక్కడే అమ్మా. ఎస్ సార్. ఇక్కడ ఇది పాజిటివ్ టెర్మినల్, ఇంతగా చెప్పానుగా, ఇది నెగిటివ్ టెర్మినల్. ఇక్కడ అప్లై చేసుకో లూప్ కి. ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తున్నా, ఇట్లా స్టార్ట్ చేస్తున్నా KVL. మైనస్ VOC ఇట్లా వస్తున్నా, ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ గా, మైనస్ ప్లస్ 15. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంది ప్లస్ 10. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వెళ్ళిపోతాం ఈ లూప్. ఇది మనకు అవసరం లేదు, ఇది మనకి ఎందుకు అవసరం, మనకి ఇక్కడ అడిగింది అక్రాస్ తీసుకోను కదా. ఎస్ సార్. అక్రాస్ ఇక్కడే అమ్మా. ఓకే, ఎస్ సార్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ 25 volts. అప్పుడు నీకు ఇక్కడ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అవుతుంది VTH 25 volts, RTH yes sir, ఇది RTH 6.5. so this is equivalent diagram. Okay, all of understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Norton's theorem. Okay, so I am going for next one is Norton's theorem. Okay, ma. I am going to link